Hello, my dear students. Continuing the previous class, let us complete the chapter second derivative in this video. Here we will discuss some higher skill problems of the chapter second derivative. So let's get into the video with the problem number 19. You see the problem first. So here is the question number 19. Find dy dx2 if y is equal to x to the power x. So come to the solution. We write the function as it is, y is equal to x to the power x, and this types of function can be differentiated by using logarithm because the function is given in the form of function to the power function. Both are function variables, therefore it cannot differentiate directly, and so you are to use logarithm or by writing e to the power this given function. So here we use the second method, y is equal to e to the power log of this x to the power x, and this total term is actually simply x to the power x. Then by using property of logarithm, this x will come in front of the function log. You see y is equal to e to the power x log x, and then you can find the first derivative now. So the first derivative dy dx is equal to the function e to the power x log x remains same derivative, and then the power function derivative is x derivative 1, so simply log x compulsory plus here, then x remaining same and log x derivative is 1 by x. After that this is actually you are to write in revert form. So that is implies dy dx is equal to, this is actually what, this one, and that is this one, and that is actually x to the power x. So replacing this value by x to the power x, then it is log x remaining same and x cancel, simply plus 1. Then dy dx will be equal to y log x plus 1 and mark it by 1, and this y is x to the power x. Here you see x to the power x is equal to y. So for our convenience we have written y here. তো আমার সুবিধার ভাবে আমি লিখি ললো, এটি আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ট্রাই করি। So the second derivative d2y dx2, here the product function y into this one, so y derivative is dy dx and log x plus 1 remaining same plus y remaining same, and this part of derivative log x derivative 1 by x, and 1 is a constant number, so need not to write here, derivative is 0. So this is our derivative, second derivative of the function. Now you are to replace the value of dy dx, and the dy dx value is x to the power x into log x plus 1. You replace here. So d2y dx2 is equal to, the value of dy dx is this one, value of dy dx is this one, and it was actually in the previous line, plus it is y by x. Now you see this y and y can be taken common, and these two product make its whole square, and therefore the next line will be d2y dx2 is equal to y whole into this 1 plus log x whole square, and from here it is 1 by x. And so you can write this y is equal to x to the power x, and the remaining part in the bracket will remain same, and so that completes the solution of the problem. Okay, so we take another question of this chapter. You see the question number 20. If ax square plus twice hxy plus by square is equal to 1, then prove that this one, y2 is equal to h square minus ab divided by hx plus by whole cube. This y2 is actually d2y dx2. এটা তোমালোকে already জানা. This is the another symbol to represent a second derivative. So come to the solution, and here you see the given function is ax square plus 2hxy plus by square, that is equal to 1. Mark it by 1. We need in future, we'll need this one in future, and therefore you see here a, h and b, these are constant number, and obviously 1 and 2, this is these are absolute constant, and here a, h and b are also constant. So to prove this one, first of all you take the first derivative, and this is an implicit function, therefore you are to write differentiating with respect to x, and then you find the derivative. It is twice
ax plus twice h remaining same because it is a constant number, and x into y product function. So derivative x is 1, so y remaining same, plus x remaining same and y derivative is y1. Actually dy dx, it is actually dy dx. y1 mean dy dx. Then plus is there, b, and then twice y, it is the differentiation of y square, and into dy dx, and dy dx is nothing but y1. It optional method y1 mean actually dy dx. So from here, on the right side, you see on the right side the constant number 1, and so the derivative is 0. Now you can take y1 common here, so it is implies y1 is common. We will get this line, and you see here 2 and 2, that will cancel, and y1 is common, so from here it is hx from here and by from here, and then the other terms without y1 is ax will go to the right hand side and hy will go to the right hand side, and both are negative. We have taken minus common here, so it is minus of ax plus hy, simple. Then y1 will be equal to, just divide it, implies y1 is equal to minus ax plus hy divided by this term. You also mark it by 2. We need this one in future. Then find y2 is equal to minus remaining same, then denominator into, this is denominator, into derivative of the numerator, that is ax derivative is a, plus h is remaining same because it is a constant number, y derivative is y1 mean dy dx actually, then compulsory minus numerator remaining same, then derivative of the denominator hx plus by, h remaining same, x derivative is 1, and by, b remaining same, and y derivative is y1, and then denominator square here. I think you understood this line, and after that you just for our convenience amar khubidhar bhabe ki korim, this term take cross product here, এই টার্মটো তুমি এই ফ্রন্টত ক্রস প্রডাক্ট রাখিবা আমার সুবিধাৰ কাৰণে, নহলে এই ডিভিজন লাইনটো বহুত লম্বা হৈ যাব আৰু এই গোটেইবিলাক এক্সপাউন্ড কৰিব লাগিবতো, সো ডিভিজন লাইনটো লম্বা হলে তোমাৰ লিখোতে প্ৰবলেম হ'ব কপিটোত, এই কাৰণে তুমি কি কৰিবা, একদম ইজি কথাটো হল এইটো তুমি ক্রস প্রডাক্ট কৰি লেফট হ্যান্ড সাইডত ৰাখি দিয়া, রাইট সাইড টু ফুল ক্যালকুলেশন কৰা, এন্ড ইন দ্য লাস্ট লাইন এই ডিভিজনটো তুমি আকৌ একবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়া, সেইটো বেটাৰ হ'ব, বহুত ইজি হৈ যায়। সো আমি সেই কামটো কৰিম, that is implies this hx plus by whole square, then y2 is equal to এই পুরা হেৰিটো তোমাৰ এইখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়া, একদম পুরা প্ৰডাক্ট কমপ্লিট কৰি দিছো, একো অসুবিধাজনক কথা নহয়। a is x, then h square x y1 এইটো, then aby this one, then bh y1 this one, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট কমপ্লিট কৰিছো। And after that, তুমি ইয়াতেও common terms বিলাক cancel কৰিবা, this term and this term will cancel out, এই দুটা cancel হ'ব আৰু লগতে এই দুটা cancel হ'ব, and then from this and this term you can take xy1 common, here you see xy1 common, so inside the bracket it will be h square minus ab, and from this two you can take y common, minus y common actually, then h square minus ab, minus y common ললে তোমাৰ সুবিধা হ'ব, এটো লগত মিলি যাব, যেটো এটো h square minus ab হ'ব, এটোত only y common ললে ab minus h square হ'ব, so এটো লগত exact মিলাৰ কাৰণে মই minus y common লম যাতে h square minus ab লিখিব পাৰো। So you see the line first. So left hand side is remaining same, right hand side এই যে মই minus তো ৰৈ গল বাৰু, xy1 is taken common, h square minus ab, minus y common ললো h square minus ab, so this h square minus ab is again common from these two terms, so হেতু লাইন আমি লিখিলো, left sides বিলাক একে ৰাখি যাবা, এখানে is equal to h square minus ab is taken away and it is xy1 and minus this y. Now y1 value, y1 value to replace kori, and that is in the equation number 2, I think it is in the equation number 2, তুমি check koriba, so it is equal to minus h square minus ab is remaining same, then x into y1 is equal to this one, eto put kori diso, minus y remaining same, so we have written using 2 here, and after that you take LCM, and this minus take common that minus to make it plus, গতিকে আমি হেতু কৰি লম, whole square is remaining same, y2 is there,
will be equal to, you see, h square minus ab, this is positive, it is positive hoy gol. Then hx plus by is LCM, is hx plus by is LCM, so it is positive, because this minus is taken outside the bracket, so it is positive. So it will be ax square plus hxy. We have written ax square plus hxy. This is plus because minus is taken outside the bracket, so plus these two are multiplied, so hxy plus by square, this one. And so you see hxy, so 2hxy, we have written that one. Left hand sides are same, it is equal to h square minus ab is there, and this total term is actually ax square plus twice hxy plus by square, denominator is same. Now you observe the equation number 1 that is written in your copy, you copy to child of equation number 1 of tumi saba, this total term is equal to 1, a term to equal to 1 ase, gotike ami hetu replace korim tate. So y2 is equal to a2 term eta product kori disu moi, it is whole cube now, and ac square minus 1 ac square minus ab, and this total term is 1, therefore the result is this one. And the problem is a very important question, তুমি অলপ ভালকে চাবা কোৱেশ্চনটো এক্সামত আগতে আহিছিলে, আৰু যদিও বুকত নাই প্ৰবলেমটো, তথাপি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন, মানে কোৱেশ্চন বেংকত যেটো মানে কাউন্সিলৰ পৰা আমাক প্ৰভাইড কৰিছে in the question bank, this problem is included there, and therefore it cannot be avoid কৰিব নোৱাৰিম আমি, ভালকে চাই থব লাগিব কোৱেশ্চনটো. So that is the solution for the question. Now we take a fresh question now. Now this is our question. If x square by a square plus y square by b square is equal to 1, then show that d2y dx2 is equal to minus b to the power 4 by a square y cube. Actually this is the equation of ellipse, you know that one in the first year class, nishoy jana ase to ellipse equation. So from here double derivative is equal to this result, you have to prove that. So come to the solution of the question. First we have written the expression as it is, and then differentiate. So differentiate only x square and y square, because a square and b square, these are constant number, so they will remain same. You have to differentiate only x square and y square, right side will be 0. So that is implies differentiating with respect to x, you see it will be twice x by a square remaining same, plus twice y by b square, and into dy dx, because y differentiation is dy dx, right side will be 0. Okay, so from here dy dx will be equal to, this term will go to the right side as minus, so minus b square by a square, dy dx equal to minus b square by a square into x by y, mark it by 2. In future this equation number 1 and this equation number 2 we should use, আমি ইউজ কৰিব লাগিব to get this result. এই ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণে আমি এই দুটা ভ্যালু মানে সাবসিকুৱেন্ট যিবিলাক লাইনছ আমি পাম তাতে আমি ইউজ কৰিব লাগিব. Okay, এতিয়া তুমি সেকেন্ড ডেৰিভেটিভ টো উলিয়াব পৰা হৈছে, because it is explicit type function, সেই কাৰণে সেকেন্ড ডেৰিভেটিভ টো লবা. So d2y dx2 will be equal to minus b square by square is a constant number remaining same, আৰু এইখিনি কোশেন্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো মই, কোশেন্ট ফৰ্মুলা, denominator square, y remaining same, x derivative is 1, need not to write here, then minus compulsory, x is remaining same, then derivative of y is dy dx, এইখিনি পালো আমি. And then a dy dx or যেটো result আছে, this result in equation number 2 you replace here, এটা put করে দিবা. So d2y dx2 is equal to minus b square by square remaining same into y, this dy dx is negative, so we make it positive, to positive correlation, x into the term b square by a square into x by y is the value of dy dx, minus is adjust with this minus, make it plus, and therefore you have this expression now. আমি এটো পালো. Now take LCM to লৈ লও, d2y dx2 is equal to minus b square by square into, taking LCM only, a square y square plus b square x square divided by a square y into the previous number was y square. এটো আমি পালো, এটো আগতে আছিল, এটো আছিল LCM. Now it is a to the power 4, এটো a to the power 4 হৈ যাব, আৰু বাকি যেখিনি থাকিল সেইখিনি তুমি ঠিকঠাক কৰি লিখি লোৱা. So this is d2y dx2 is equal to minus b square by a to the power 4 into a square b square divided by y cube using 1.
এটা 1 number equation তুমি মন কৰা মই ইয়াতে লিখি দিছো চাবা this was equation number 1 গতিকে ইয়াতে যদি তুমি এলসিএম দাও তুমি মন কৰিবা if take a square b square as LCM কি হ'ব b square x square plus a square y square is equal to a square b square সেই বস্তুটো পাম সো মই লিখিছো b square x square plus a square y square is equal to a square b square তো সেই বস্তুটো মই এই বস্তুটোৰ প্লেসত মই এটো লিখিব পাৰিলো a square b square now a square is cancel here b to the power 4 আহি যাব নেগেটিভ থাকি যাব এটো লিখি লৈছো মই d2y dx2 will be is equal to minus b power 4 by a square y cube and that is the solution for the question গতিকে তুমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভৰ যিবিলাক কোৱেশ্চনস পাবা তুমি সে আনসিন কোৱেশ্চন এটা পালা তুমি এক্সামত তো তুমি কেইটামান প্যাৰামিটাৰস মনত ৰাখিব লাগিব তো the first parameter is in general you say to evaluate the second derivative of a function we frequently use the previous line results আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰি যাই থাকোতে যেটো পাও তাতে আমি আগৰ লাইনস বিলাকৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এপ্লাই কৰিব লাগে in the process of finding the second order derivative উলিয়াওঁতে আমি সদায় দেখা পাইছো এটো কথা এতিয়ালৈকে যিকেটা কোৱেশ্চনস তোমালোকে কৰিছা তুমি দেখা পাইছা যে প্ৰিভিয়াস লাইনসৰ পৰা বা গিভেন এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা কিবা বস্তু আমি ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰিব লগা হয় ইন জেনাৰেল গতিকে এই বস্তুটো তুমি মাইন্ডত ৰাখিবা যেতিয়া তুমি আনসিন কোৱেশ্চন যদি পোৱা তেতিয়া যাতে তোমাৰ প্ৰবলেমটো নাহে সেইটো কাৰণত মই তোমাক কথাটো কৈ থৈছো তো হেতু তুমি অলপমান মনত ৰাখিবা okay so we take another question of the chapter you see this question if x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta then prove that this is the expression d2y dx2 is equal to minus b cosec cube theta divided by a square but interesting কথাটো ইয়াতে কি সোয়া the given function is a parametric function যদি the function দিছে মোৰ this is a parametric function and here theta is the parameter so parametric function or পড়া তুমি double derivative determine কৰিব লাগে তো before that you are to find dy dx প্রথমে dy dx টো আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব and that method is known to us আমি তো হেতু শিকিছো যে how to differentiate a parametric function or how to find dy dx from a parametric function এটো তো আমার নিশ্চয় জানা আছে সেইকাৰণে ফার্স্ট অফ অল মই ইয়াতে কি রুল আছিল d theta dx d theta টো আমি ডিটারমাইন কৰিম dy d theta ডিটারমাইন কৰিম কৰি পেলাই তাৰ পিছত dy dx টো আমি ডিটারমাইন কৰো সো মেথডটো তোমাৰ নিশ্চয় মনত থাকিব লাগে আমি সলিউশন পাৰ্টটো দেখো সো ইউ রাইট the expression for x as x is equal to a cos theta and that is dx d theta is equal to simply a sin theta তো জানাই তোমালোকে a is remaining same sin theta derivative is minus sorry cos theta derivative is minus sin theta এটো আমি গম পালো then similarly you take the expression for y to লৈ লৈছো আমি and here also you find dy d theta is equal to b sin theta derivative is cos theta okay so now we can find dy dx from these two expressions এইটোৰ পৰা মই এতিয়া dy dx টো ডিটারমাইন কৰিব পাৰিম চাই লব so dy dx will be is equal to dy d theta divided by dx d theta মেথডটো মনত আছে নিশ্চয় dy d theta the value is b cos theta we write here and dx d theta the value is minus a sin theta we write here minus is given here so it is b by a cot theta only this is our first derivative of the function but we are asked to find second derivative with respect to x this time এতিয়া মই ইয়াতে with respect to x derivative কৰিব লাগিব not with respect to theta because in the question it is asking for d2y dx2 not d theta 2 যদি d theta 2 উলিয়াব দিলে হেতেন মই ইয়াতেই কৰিব পাৰিলো d2y d theta 2 কিন্তু মোক কৈছে dx2 so from this line you are to find d2y dx2 মন কৰিবা এইবাৰ যেটো তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিবা this time you are to take differentiation with respect to x not with respect to theta though the right hand side function is a function of theta right side of যদিও তোমার theta আছে ফাংশনটো যেহেতু থিটাৰ ফাংশন তথাপি তুমি কিন্তু এটো with respect to x এ ডেরিভেটিভ কৰিব লাগিব because the question requirement to তুমি চালে গম পাবা d2y dx2 হে তোমাক ডিটারমাইন কৰিব দিছে so we take d2y dx2 is equal to minus b by a constant number remaining same then cot function derivative to কি cot function derivative is minus cosec square so that minus cosec square and this minus make it a positive number hey karon moi yate positive 2 likhi loisu ekalage
to b by a remaining same, then this is cosec square theta. Interesting কথাটো হল তোমাৰ ইয়াতে এইবাৰ তুমি উইথ রেসপেক্ট টু x কৰি আছা, সো ইয়াতে টার্মটো x নহয়, এটা টার্মটো হৈছে থিটা, সো নিউ টার্ম আমাৰ আহি যাব d থিটা dx। যেনেকুৱাকে y থকা টার্মত যদি মই ডেৰিভেটিভ কৰো, সেই ভিতৰৰ টার্মটোৰ ইনসাইডৰ টার্মটোৰ আৰু এবাৰ ডেৰিভেটিভ মই ল'ব লাগে d dy dx কৰি পেলাই। In the similar way, in case of theta here, you are to take d theta dx because this time you are taking differentiation with respect to x. এই কারণে আমি ইয়াতে d theta dx টো লিখিব লাগিব, মন কৰিবা। যদি with respect to theta কৰিলো হেতেন, মানে এনেকুৱা ইয়াতে যেনেকুৱাকে with respect to theta কৰিছো, ইয়াতে প্ৰসেসটো ফিনিশড হৈ গৈছে আৰু একবাৰি যাব লগা হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াতে taking differentiation with respect to x, but the function is of theta, সেই কারণে theta বস্তুটোৰ আৰু একবাৰ differentiation কৰিব লাগিব। মই অলপ ডিটেইলছ কৰি গৈছো কথাখিনি। আচ্ছা, সো এইবাৰ you are to replace this d theta dx, d theta dx or value to তুমি replace কৰিব লাগিব। d theta dx to তুমি ওপৰৰ লাইনছ বিলাকত চোৱাচোন ক'ত আছে, ইয়াত আছে dx d theta, গতিকে ইয়াৰে যেটো ৰেচিপ্ৰকেল হ'ব হেতু এটো d theta dx, so reciprocal mean it is minus 1 by a sin theta, গতিকে হেতু আমি ইয়াতে পুট কৰি দিম। d2y dx2 is equal to b by a remaining same cosec square theta remaining same into this is minus 1 by a sin theta, and that is minus to front of লৈ আনিলো b by a square হৈ যাব এটো into a square আৰু cosec এটো তো cosec theta, 1 by sin theta is also cosec theta, so make it cosec cube theta, গম পাইছা নিশ্চয়। so that completes the solution of the problem, গম পাব। important question কিন্তু ভালকে সাইড হ'ব। okay, so next question to চাবা। similar problem, x is equal to a whole into theta plus sin theta, y is equal to a whole into 1 minus cos theta, then find d2y dx2 at theta is equal to 0. so এইবাৰ কি হ'ব তোমাৰ, তুমি অলপমান যদি মন কৰা exactly this question, এই যেটো question আমি লৈছো ইয়াতে, this question is already solved in the parametric chapter. parametric function যেটো আছিল আমাৰ differentiation of parametric function, in that chapter we have already solved this problem, মানে dy dx তো up to dy dx সেইখিনিলৈকে তোমাৰ সলভ কৰি থৈ আছে অলৰেডি প্যাৰামেট্ৰিক চেপ্টাৰ। তো তুমি কপিটো অলপমান চাই লবা, চাই পেলাই তুমি এই ইয়াৰ পৰা dy dx টো প্ৰথমে ডিটাৰমাইন লিখি লবা। সেইখিনি মই এটো হোমৱৰ্ক দিছো তোমালোকক, কাৰণ এটো প্ৰবলেম তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটোৰ হেল্প ললে। আচ্ছা, গতিকে ইয়াতে প্ৰথম তুমি dy dx টো ডিটাৰমাইন কৰিবা as done in the previous chapter, গতিকে চেপ্টাৰটোত যেনেকৈ আমি পাইছিলো ঠিক তেনেকৈ dy dx টো ডিটাৰমাইন কৰিলা। after that you take differentiation with respect to x, এইবাৰ x ত লব লাগিব কিন্তু। so after finding dy dx you see the result will be come in theta, result কিন্তু theta থাকিব। therefore whenever you find the second derivative from that line, on the right hand side there will be a term d theta dx, তাতে কিন্তু d theta dx টো থাকি যাব, and that value can be obtained from the line dx d theta থাকিব নহয় তোমাৰ ইয়াতে, তাৰ পৰা তুমি এই d theta dx এর ভ্যালুটো তাতে পুট কৰি দিবা লাষ্টত। দিয়াৰ পিছত অলপ সিম্পলিফাই কৰিবা আৰু ফাইনালি থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 পুট কৰি দিবা, আনসার আহি যাব। বুজি পাইছানে? সো এইটো কোৱেশ্চন তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলো, তোমালোকে সলভ কৰি মোক শো কৰিবা কিন্তু দেই। ওকে, সো ইউ টেক আনাদার কোৱেশ্চন। এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন। x is equal to ft, ফাংশনটো আননোন কৰি দিছে এবাৰ কিন্তু, y is equal to gt, হ্যাঁ ফাংশনটো আননোন কৰি দিছে যে f আৰু g এই দুটা কি ফাংশন সেই কথাটো আমাক কোৱা নাই, কিন্তু আননোন কৰি দি পেলাই কৈছে দেন শো দ্যাট d2y dx2 is equal to this term। ইয়াতে যিবিলাক সিম্বলস ইউজ কৰা হৈছে x1 y2 x2 y1 x1 এইবিলাক যিবিলাক সিম্বলস ইউজ কৰা হৈছে দে আৰ actually differentiation with respect to t, তাতে লিখি দিছে হৈছে where the suffixes denote the derivative with respect to t। তাৰ মানে x1 মানে কি বুজি পাম মই, x1 is equal to f dash t, গম পাইছানে? x1 is equal to f dash t আৰু সেইটো মানে actually হৈছে dx dt, সেইটো মানে dx dt, dx dt সেইটো মানে হৈছে x1 আৰু সেইটো মানে হৈছে f dash t। ঠিক তেনেকে dy dt that is equal to y1 and that is equal to z dash t। নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈ আছে তোমালোকৰ? আচ্ছা, গতিকে সেইটো যদি হয় তেতিয়া হলে তোমাৰ এই ৰিজাল্টটো হৈছে তোমাৰ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ দিস ফাংশন। মই প্ৰবলেমটো গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা কাৰণটো হৈছে কি, তুমি যদি এই প্ৰবলেমটো মনত ৰাখা, এন্ট্ৰেন্সৰ কথা কৈছো দে মই, অলপমান মন কৰিবা কিন্তু। সো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো যদি তুমি মনত ৰাখা,
যে whatever be these two functions are given, এইটো যি ফাংশনে তোমাক নিদিয়ক কিয়, যেনেকুৱা ফাংশনে নহওক কিয়, সেই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ প্যাৰামেট্ৰিক ফাংশনৰ সেকেন্ড ডেৰিভেটিভৰ এজ এ ফৰ্মুলা তুমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰা। কেনেকুৱা কথা, x1 মানে প্ৰথম ফাংশনটোৰ ফাৰ্স্ট ডেৰিভেটিভ ইনটু y2, তাৰ মানে সেকেন্ড ফাংশনটোৰ 2 টাইমস ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু t, কিন্তু মানে এইটো যেটো ভেৰিয়েবল সেই ভেৰিয়েবলটোৱে ইউজ কৰি যিমান ৰিজাল্ট হয় সেইটো আনি ইয়াতে পুট কৰিব লাগে। দেন মাইনাস এবাৰ ফার্স্ট ফাংশনটোৰ 2 টাইমস ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড ফাংশনটোৰ 1 টাইম ডেরিভেটিভ ডিভাইডেড বাই দ্য ফার্স্ট ফাংশনৰ ডেরিভেটিভৰ কিউব। এইটো এজ এ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে তোমাৰ সেই হেৰিটো পাবা, তুমি বেনিফিটটো তুমি পাই যাবা এন্ট্ৰেন্স এক্সামত। তো এইটো তুমি মনত ৰাখাটো একদম বেটাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই তোমালোকক ৰিকমেন্ড কৰিছো জাষ্ট ইউ শুড মেমৰাইজ দিস ৰিজাল্ট। এই ৰিজাল্টটো উইথ কুৱেশ্যন with result you have to memorize this to take a benefit in your entrance exam হেতুত কথা। কিন্তু আমাৰ যেটো হেৰি তোমাৰ ফাইনাল এক্সাম আহিব, আমাৰ ফাইনাল এক্সামত তো তুমি ৰিজাল্টটো ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰিলে নহব নহয় জানো, তুমি এটো সলভ কৰিব লাগিব। তো সেই প্ৰসেসটো আমি সলভ কৰি চাম কেনেকৈ হয়। তো ফাৰ্স্ট x ফাংশনটো লবা, x is equal to ft, so dx dt is equal to x1 এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব দিছে, কৈ দিছে এটো, and that is equal to f dash t। ঠিক তেনেকৈ তুমি সেকেন্ড ফাংশনটো লোৱা, y is equal to gt, তো dy dt আহিল, এটো তোমাৰ y1 এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কৈছে, it is already written here, so y1 is equal to, this is actually g dash t। now we can find dy dx, কারণ ইয়াতে dx dt আৰু dy dt আমি পাই গলো, therefore now we can find dy dx। তো আমি dy dx টো ডিটারমাইন করি, ইয়াতে তো dy d2y dx টো দিছে, তো এই কারণে dy dx টো ফার্স্ট ডিটারমাইন করা। so dy dx is equal to, I'm sorry, dy dx is equal to simply y1 by x1। কেনেকৈ হল, dy dx is equal to dy dt divided by dx dt, dy dt is y1 divided by dx dt is x1, এইখিনি আমি রিপ্লেস কৰিছো। and so now you can find it, find the second derivative of this function। এটা ইয়াৰ second derivative টো তুমি ডিটারমাইন কৰিব পৰা কৈছা, but keep in mind that y1 and x1 these are the function of t। এই দুটা কিন্তু t এর ফাংশন, এইটো চালে গম পাবা x1 এর ভ্যালুটো কিমান, it is a function of t, y1 is equal to it is a function of t। মন কৰিবা ইয়াৰ ইনসাইডত t থকা টার্মস থাকিব, ফাংশনটো যি আছে sin থাকিব পাৰে, cos থাকিব পাৰে, e to the power থাকিব পাৰে, লগত থাকিব পাৰে, but inside number is inside number নহয়, inside variable to কি t। হেতু মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে আৰু ইয়াতে টার্ম ইনভলভিং t হ'ব, হেতু খালি মনত ৰাখিবা। এতিয়া কিন্তু মই সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ কৰিম উইথ রেসপেক্ট টু x, ইয়াতে চাবা কারণ কোয়েশ্চনটো হৈছে d2y dx2, so therefore ইয়াতে d2y dx2 mean you are taking the second derivative with respect to x, সেই কারণে d2y dx2 আমি লিখিলো। সরি দে মোৰ এইখিনি অলপমান হেৰি কৰোতে ভুল হৈ গৈছে, এটো অলপ টাইমটো বেছি যায় আছে। so d2y dx2 is equal to, ইয়াতে মন কৰিবা ফাংশনটো আছিল মোৰ y1 by x1, so denominator হৈছে x1 remaining same, y1 derivative কিমান হ'ব অলৰেডি গম পাইছা, হেতু y2, then minus y1 remaining same, এবাৰ x1 derivative হৈ যাব x2, কিন্তু মন কৰিবা ইয়াতে x2 যে হল বা x1 যে হল, y2 যে হল বা y1 যে হল, ইয়াৰ লগত ফাংশনটো কি হৰ আছিল t, কিন্তু তুমি ডিফারেন্সিয়েশন কৰি আছা উইথ রেসপেক্ট টু x, গতিকে আমাৰ লাস্ট লাইনটো আহিব dt dx, এটো কিন্তু আহি যাব আৰু ডিনোমিনেটর স্কয়ার এটো তো থাকিবই। নিশ্চয় বুজি পাইছা এই লাইনটো অলপমান ভালকে চাবা দেই, এই লাইনটো ভালকে চাবা। আচ্ছা, তাৰ পিছত তুমি চোৱা এই যে যেটো dt dx আমি পালো, dt dx এর ভ্যালুটো তুমি এই জায়গাটোৰ পৰা dx dt is equal to x1, so dt dx is equal to 1 by x1, সেটো বস্তু ইয়াতে রিপ্লেস করা। তো ফাইনালি d2 dx d2y dx2 is equal to the terms this is this one, then dt dx is equal to 1 by x1 is here, and so this product will be is equal to x cube, বাকি কথা নাই আৰু।
So this is the result. Is finished the answer of the question. Now come to the new question. This is the question. If x is equal to this one, y is equal to this one, then show that d2y dx2 at t is equal to 0 is equal to minus half. So the process is same. Let us solve the problem. X is equal to the expression given is this one. Then find dx dt. This is a product function. Therefore, e to the power t derivative e to the power t. It is remaining same. Then plus e to the power t remaining same, and the inner side it is minus sin t. Then plus cos t. Okay. Then e to the power t is common, and this sin t and sin t positive negative will cancel out, and it is 2t 2 cos t, and that can be written as 2 e to the power t cos t. Okay, so you take the second one, y is equal to e to the power t whole into this term, then dy dt will be is equal to e to the power t remaining same. This is the given function, it remains same. Derivative of e to the power t is e to the power t, then plus e to the power t is there, and this term derivative is minus sin t minus cos t. So after taking e to the power t common, you will see that cos t will cancel out, so it will be is equal to dy dx is equal to minus 2 e to the power t. Okay, then you take the second expression y, and for that one you will see dy dx equal to this one, and so dy dx can be obtained from these two expressions, this one and this one. And therefore dy dx will be equal to dy dt divided by dx dt. Dy dt, the value of dy dt, this is in the previous screen we have used that value, and dx dt it is also in the previous screen, and that is also twice e to the power t cos t from the previous screen, and this twice e to the power t and twice e to the power t cancelled out, minus is there, and sin by cos will be equal to tan t. And then d2y dx2. So this time derivative with respect to x. So derivative with respect to x mean tan derivative will be sec square, and the function is of t, but we are taking derivative with respect to x. So dt dx will be there. And so putting the value of dt dx is actually the reciprocal of dx dt, and value of dx dt is in the previous screen. So we put that value, dx dt is actually twice e to the power t cos t. So it is the reciprocal of twice e to the power t cos t. That means 1 by twice e to the power t cos t. We replace that value. d2y dx2 will be is equal to minus remaining same, and it is 1 by twice e to the power t cos t. So this cos t, it is it can go to the numerator, and it is sec cube t divided by twice e to the power t. And so d2y dx2 at the point t equal to 0 will be is equal to minus half, because sec t, that is 1, e to the power t, this is also 1, so it is 1 by 2. And you see another question of the same type. If x is equal to this one and y is equal to this one, then show that d2y dx2 is equal to minus 3 by 2 at t is equal to pi by 2. And this question is homework for you, and you can solve this question yourself by using this method. अगर क्वेश्चन को यूज करी पेलाई तुमी एटो तुमी सॉल्व करिबो परिबो, एकै प्रोसेस होबो. आफ्टर फाइंडिंग d2y dx2 you just put t equal to pi by 2 यूज करिबो. And the first part of this problem, it was the first part asile, that part is already solved in parametric function. Differentiation of parametric function hetu sector already a first part to ami solve kori thoi aise. Mean dy dx up to dy dx as it is thaki jabo, second part to tumi khali solve koribo. Okay. Now you see this question. If y is equal to e to the power x log x, then show that xy2 minus twice x minus 1 into y1 plus x minus 1 into y is equal to 0.
So we begin with the given expression. So the given expression, you see, y is equal to e to the power x log x. This is your expression. So first find y1. Y1 means dy dx is equal to, this is a product function, e to the power x derivative is e to the power x, log x remaining same, then plus e to the power x as it is, then log x derivative is 1 by x. So for our convenience, you make this x as cross product here, and that is implies xy1 is equal to x into, now you see this part, e to the power x log x, this is equal to y. মই তোমালোকক কৈছিলো কথাটো যে after finding the first derivative, if you have any replacement from the previous lines, you must use before finding the second derivative. Second derivative টো ওলোৱাৰ আগতে যদি তেনেকুৱা কোনো ৰিপ্লেচমেন্ট থাকে প্ৰথম ডেৰিভেটিভ টো ওলোৱাৰ পিছত তুমি দি ল'ব লাগিব। So সেইটো আমি দি লৈছো, that is equal to y, and this is e to the power x remaining same. Now you can find the second derivative. So again differentiating with respect to x, আমি এইটো product function পাম। So x remaining same, y1 derivative কৰিলে হ'ব y2, so লিখিছো আমি x y2 plus, এবার x derivative 1 and y1 is remaining same is equal to, this is the product function again, x remaining same, y derivative is y1 plus x derivative is 1, y remaining same, plus e to the power x derivative is the function itself, e to the power x. Now you see this result, our second derivative koisile amra second derivative paisu already, but the result is not matching with the question. যেটো কোয়েশনত আমার দি থোৱা আছে সেটো লগত ম্যাচিং কৰা নাই। তো অসুবিধাটো ক'ত আছে? Here the extra term e to the power x, this term is not present in the given result. So you are to eliminate this e to the power x, and that can be removed by using just this line. You see, e to the power x is equal to what? It is xy1 minus xy. You replace here. গতিকে আমি হেতু পুট কৰি দিম xy2 plus y1 to ৰৈ গল, আৰু হেতু সাইডত এটো থাকিল y is there and e to the power x is equal to এই ভ্যালু দিল মই xy1 minus xy. So xy1 twice xy1 হবো, শিফটিং করিম লেফট হ্যান্ড সাইডত, y1 কমন লম, from these two term we take y common, shift to the left, you will get the result. So xy2 minus this one plus this one is equal to 0. So this completes the solution of the problem. So you take another question. So now you take this question, y is equal to sin inverse x whole square, then prove that this expression exactly similar to the previous question. So therefore you begin with the given expression. So here y is equal to sin inverse x whole square. So then find y1. y1 is equal to twice sin inverse x into derivative of sin inverse x by chain rule 1 by root over 1 minus x square. এটা মন কৰা, মই তোমালোকক কৈছিলো যে after finding first derivative, যদি first derivative টো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত যদি রিপ্লেসমেন্ট থাকে তুমি দি দিব লাগে। তো রিপ্লেসমেন্ট ইয়াতে আমার চাবা যে sin inverse x whole square থাকিলে y লিখিব পাৰি, but here sin inverse x is only present, so make it whole square. Whole square to কৰি দিয়াৰ লগে লগে in the next line we can replace this total value as y. এই root over টো গুছি যাব, so তোমাৰ অলপমান সুবিধাও হ'ব। that আৰু লগতে এটো ক্রস প্রোডাক্ট কৰি দিবা দে, এটো ক্রস প্রোডাক্ট কৰি দিলে তোমাৰ অলপ হেল্প ইজি হৈ যাব কথাটো। So making whole square and taking cross product this one with y1. So 1 minus x square into y1 square is equal to 4 sin inverse x whole square, and then sin inverse x whole square is equal to y, it replace kori dibo 1 minus x square, y1 square is equal to 4y. Now take the second derivative, again differentiating with respect to x. So left hand side first term remaining same, a2 derivative কি হইব মন কৰাচোন, y1 square. So first square derivative হবো মানে twice y1, then y1 derivative হবো, that is y2. So simple, 1 minus x square into twice y1 into y2, then derivative of the first function মানে a2, that is minus twice x, y1 square is remaining same is equal to 4y1, for remaining same y derivative is y1, and you see in entire terms twice y1 and twice y1 can be cancelled. So 1 minus x square y2 is minus x y1 থাকি যাব, আৰু ইয়াতে actually 2 থাকিব, left hand side shift কৰিলে minus 2
is equal to 0. So that completes the solution of the problem. Okay. So now you take this question: if y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to twice x, then prove that x square minus 1 into y2 plus xy1 minus m square y is equal to 0. This is your question, and then you begin with the given expression. Solution: y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to twice x. Then first term derivative কৰি লোৱা, differentiating with respect to x লিখিব লাগিব, because it is an implicit function. So এইটো power function আছে তো 1 by m আহিব, 1 by m y to the power 1 by m minus 1 into y derivative is y1 মানে by chain rule y আছে, then minus ইয়াতেও 1 by minus 1 by m আহি যাব into minus 1 by m minus 1 index rule যেটো আছে into y derivative is y1 equal to right side is only 2. Now you see এই m2 লৈ যাবা cross product কৰি ইয়াতে y1 can be taken common আৰু এই টাৰ্মটো আৰু এই টাৰ্মটো, এই দুটা টাৰ্ম তুমি ইনডেক্সৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিবা, মানে এইটো মানে মই লিখিম y to the power 1 by m divided by y, তো মাইনাস আছে তো ডিভাইড কৰি লিখিবা, এইটো মাইনাস আছে ডিভাইড কৰি লিখিবা. So y to the power 1 by m divided by y, and this one y to the power minus 1 by m divided by y, y1 is common and this is twice m. Okay, and after that you take this y cross product here. So 1 by m minus y to the power minus 1 by m into y1 is equal to twice my. এবার তুমি মন করিবা এই বস্তুটো তুমি সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ ইয়াতে কৰিব নালাগে, কারণ ফার্স্ট ডেরিভেটিভটো আমার কমপ্লিট হল. এতিয়া যদি আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি কি কৰিম, প্ৰিভিয়াস লাইনস বিলাকৰ পৰা যদি কিবা ৰিপ্লেসমেন্ট আছে ইয়াতে কৰি ল'ব লাগে, তাৰ পিছত সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ কৰিম, আৰু সেইটো আমি বনাব পাৰিম. তুমি চাবা এই লাইনটো, now we have a formula that a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. গতিকে এইটো a minus b বুলি ভাবা, গতিকে মই কি কৰিম প্ৰথমে হোল স্কয়াৰ কৰিম, তাৰ পিছত এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম, আৰু a plus b ৰ প্লেছত মই টুৱাইস x লিখিব পাৰিম. চোৱা a plus b mean y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m. তো সেই কাৰণে মই হোল স্কয়াৰ কৰি দিলো both side, একদম সিম্পল. তাৰ পিছত এই হোল স্কয়াৰটোৰ ঠাইত মই লিখিম this plus this whole square minus 4ab. ab mean this and this, that is why a2 plus a2 whole square minus 4ab y1 square remaining same, this is remaining same. Okay, so this term now can be replaced by twice x, so we have the twice x replace kori din, and this y to the power 1 by m and y to the power minus 1 by m ei duto to cancel hoye jabo, hoye gele 4 thakibo only. Saba this is twice x whole square minus 4 into y1 square, and right hand side is 4m square into y square, using the result 1. You see that result in the previous screen. And then it is 4 cancel, so it is x square minus 1 remaining, y square is there, m square y square, and then differentiate. It is differentiation, again differentiating with respect to x. So product function x square minus 1 remaining same, y1 square derivative x square minus 1 into twice y1, then derivative of y1 is y2 plus. Why it is plus? Because x square minus 1 derivative is twice x and y1 square remaining same, and go to the right hand side, m square is there, y square is equal to twice y, then y derivative is y1. 2y1 here, also 2y1, and here also 2y1 can be cancelled, so it is x square minus 1 into y2 plus xy1 minus m square y equal to 0. So that is the completion of the solution. You take this question, compare this question with the previous question. আগৰটোৰ লগত যদি তুমি অলপমান কম্পাৰিজন কৰা, ইয়াৰে চাবা root over y plus 1 by root over y is equal to twice x, then prove that এইটো result আৰু এইটো result combine কৰিম, x square minus 1 y2 xy1 ইয়াতে m square মন কৰিবা, ইয়াতে m টো কিমান আছে, m is half actually, e to the power 1 by m 1 by 2, আৰু ইয়াতে 1 by e to the power 1 by m, 1 by মানে এটো পাওয়ার টু মাইনাস হয়ে যাব না, গতিকে আলটিমেটলি এটো হচ্ছে e to the power minus half, আর এটো হচ্ছে y to the power half, তো y to the power half plus y to the power minus half. So
So m or place কি আছে আমার m or place 2 আছে, and that is why it is m square হয়তো এখানে 2 square মানে 4 হয়ে যাবে। তো this question যেটা আমি লিখেছি এইটু question exactly in the similar way with the previous question। তুমি খালি এটা লাইন এক্সট্রা লিখিব লাগিব, সেইটো হৈছে this line, first write this line and after that line you should write y to the power half plus এইটু লিখিব y to the power minus half is equal to twice x লিখি পেলাই বাকিখিনি as it is কৰি যাবা হৈ যাব। ওকে, সো এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, হোমৱৰ্কটো মোক শ্ব' কৰি দিবা। You come to this question. If x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square, এইটো কিহৰ ইকুৱেশ্যন কোৱাচোন? This is the equation of a circle of center AB and radius C. মনত আছে নিশ্চয়। C greater than 0 because radius cannot be less than 0 or 0. এই কারণে তোমার C greater than 0 লওয়া হয়েছে। Then prove that this is your expression 1 plus dy dx whole square whole power 3 by 2 divided by d2y dx2 is a constant independent of a and b. So this is also an important question and it is also given in your main book. যেটো এনসিইআরটির বুক আছে তার মিসেলেনিয়াসত থাকিব লাগে মোস্ট প্রবাবলি। সো এই কোশ্চেন তাতে আছে, এটু তুমি চাবা ভালকে, কোশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে। সো ইয়াতে কি কৰিম আমি, এখন আই প্ৰথমে we take the given expression, এটু লৈ লম। Then from the given expression you find dy dx and you find d2y dx2. এই দুটা রেজাল্ট তুমি ডিটারমাইন করিবা from this relation। ডিটারমাইন কৰি পেলাই সেই দুটা ভ্যালু আমি এই দুটা প্লেসত পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰা আনসার আহি যাব। So the answer will be a constant number in which a and b will be absent, a আর b না থাকে, independent of a and b বুলি কৈছে। So begin with the given expression, this one x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. So differentiating with respect to x লিখিলো মই, ইয়াতে কি আহিব 2 into x minus a plus 2 into y minus b into dy dx, change rule, right side constant, so 0. So dy dx will be equal to minus x minus a divided by y minus b, implies dy dx is equal to minus x minus a divided by y minus b, mark by 1. এটু ফিউচারত ইউজ কৰিম আমি, এটা আকৌ সেকেন্ড টাইম কৰিম। So d2y dx2 will be is equal to quotient formula, simple একেবারে, y minus b remaining same, derivative of x minus a is 1 minus x minus a remaining same, derivative of y minus b is simply dy dx and y minus b whole square is remaining same, dy dx value to replace koriba, dy dx is equal to minus this result, minus result to ইয়াতে put koriba, etu plus hoye jabo baba। You see that line d2y dx2 is equal to minus y minus b minus x minus a into, this is the value of dy dx and divided by y minus b whole square is already there from 1. Then take LCM, at LCM lava, d2y dx2 is equal to minus y minus b whole square হয়ে যাবে, to minus and minus plus x minus a whole square হয়ে যাবে, and this is already y minus b whole square was there and this y minus b also come to the denominator, so it made whole cube. Now you see this is actually the given question, এই question এটু বস্তু তোমার কোশ্চেনতে আছে যে x minus a whole square plus y minus b whole square that is equal to c square, এটু দিয়া আছে তোমার কোশ্চেনতে, এই কারণে ইয়াতে মই c square রিপ্লেসমেন্ট করি, c square divided by y minus b whole cube. So we got that two values, এটা ভ্যালু আমি পালো dy dx, এটা ভ্যালু পালো আমি d2y dx2, আর যেটো এক্সপ্রেশন মুখ দিছে এই দুটো ভ্যালু আমি তাতে রিপ্লেস করি। So now 1 plus dy dx whole square whole to the power 3 by 2 divided by d2y dx2 equals minus, এই যে এটু হেৰি আছে তোমার ডিনোমিনেটর আছে, তো এই কারণে d2y dx2 যেটো ভ্যালু এটু মই রেসিপ্রোকাল লিখিছো, ডিনোমিনেটর টু রেসিপ্রোকাল লিখি ইনটু করে দিছো, দেন into 1 plus this is dy dx লিখিলো মই, whole square is there and whole to the power 3 by 2 is already there, তো ইয়াতে এলসিএম লম। So y is the whole cube divided by c square, into y minus the whole square plus x minus a whole square plus hobo into whole square ase minus to plus hoye jabo and divided by y minus the whole square, again you replace this value as c square, etu ঠাইত আকৌ c square লিখা, বাকিখিনি as it is রাখি। So y minus b whole cube by c square into c square by y minus b whole square whole to the power 3 by 2. Now etu power to ঠিক ঠাক করা, etu square আৰু root over etu cancel যাব, যাই প্লাই c cube square আৰু etu cancel যাব, যাই প্লাই y minus b whole cube. So y minus b whole cube by c square into c cube by y minus b whole cube. So this term and this term cancel, c
c square c cube cancel minus c, which is a constant independent of a and b, মানে the constant হয়েছে. So that complete the solution of the problem. So come to another. Now you see this question: x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square is equal to a. Then show that y is at y is equal to 0. You have to show d2y dx2 is equal to minus a by root a 1 minus a square whole to the power 3 by 2. So you begin with the given expression, and you see the structure of the expression as 1 minus y square and 1 minus x square. It is of the form 1 minus a square minus x square form. Therefore you should take the substitution as x is equal to sin theta, and since there are two variables x and y, therefore you are to take two substitutions for x and for y. As like this, you see the solution: x is equal to x sin theta and y is equal to sin phi. This is theta variable, this is phi variable. For y it is phi, for x it is theta. Then we should replace these two values in the given expression like this. So x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square equal to a. This will imply x is sin theta, this is y is equal to sin phi, so 1 minus sin square phi, and then root over will be equal to cos phi, and here y is equal to sin phi is there, and root over 1 minus sin square theta, this is sin square theta, will be equal to cos theta. And this is the formula for sin a plus b formula, so we write sin of theta plus phi is equal to a, and so theta plus phi will be equal to sin inverse a. And now replace the value of theta and phi from here. Theta is equal to sin inverse x and phi is equal to sin inverse y. We put that two values, and then you can differentiate now. So you write the line differentiating with respect to x. Sin inverse x differentiation is 1 by root over 1 minus x square, and plus sin inverse y differentiation is this one. And for y you are to write dy dx is equal to right side is total term is a constant number, though it is under sin inverse. Therefore though it is under sin inverse, it is a constant number because it is a. So this is your first line of the after differentiation. Then the dy dx is equal to, you see the line, dy dx is equal to this one, and you mark it by 2. Now from here you find d2y dx2. Very simple. d2y dx2 will be is equal to, it is a quotient function, so quotient function differentiation process is new denominator into derivative of this numerator, that is 1 by 2 root over this one, because the function is a square root function. So 2 root over the function itself, and then the derivative of inner part. So 1 minus y square derivative is minus twice y, and then for y you are to write dy dx. This is compulsory minus, then numerator into derivative of this denominator. It is again a square root function, so 1 by 2 root over this one into the derivative of this inner function is equal to only minus twice x, and the denominator square will be only 1 minus x square, because root over and square will eliminate each other. So this one, now you simplify it as like 1 minus x square divided by, this is 1 minus y square, this 2 and 2 is cancelled, y is remaining here, dy dx is has the value this one we put here, then this minus and this minus makes it positive, 1 minus y square divided by 1 minus x square, this 2 and 2 is cancelled, x is remaining here, and here you write using the equation number 2 for the value of dy dx. Now we can simplify here, 1 minus x square, 1 minus x square, this is cancelled, so minus minus plus y will be there. You see here, this minus is here, y, this total calculation of this expression is equal to y, and it is remaining same. Now take LCM here. You see the next line. By taking LCM, you will get this line divided by the numerator come to the denominator, so the power will be 3 by 2. Because in the denominator only 1 minus x square was previously there, and from the numerator 1 minus x square whole to the power half will come, so half plus 1 will give us 3 by 2, so that is 3 by 2. And you see again the equation number 1, this expression will be is equal to a, I think. You see the equation number 1
that is a, divided by denominator is remaining same, and it is using the equation number 1. So this is our dy dx, d2y dx2. And now the question was finding d2y dx2 at the point y is equal to 0. But you see here y term is not present, x is present. So from the main equation number 1, if you have y is equal to 0, then we will get x is equal to a. We need the value of x for y is equal to 0. So x is equal to a, and how it can be obtained? It can be obtained from equation number 1. You see that this is the equation number 1, and if you put y is equal to 0, this y0, this y0, then x will be equal to a. Putting y equal to 0, we get x is equal to a. So whenever you want to put y is equal to 0, alternatively you should put x is equal to a. Therefore d2y dx2 in this case will be equal to minus a by 1 minus this is a. Y is equal to 0 mean x is equal to a. Therefore x is replaced by a to the power 3 by 2, and that completes the solution of the problem. Okay. Now you see these two questions are homeworks for you. And the first question you see, number 33, fx is equal to this is the function. To show that f double dash 1 plus f1 is equal to 0, first find f dash 1, f dash x. First find f dash x from this line by using quotient formula here. And after simplification, find f double dash x. And then you put x is equal to 1, you will get the value of f double dash 1. f1 can be obtained from here. f1 will be equal to 1 by 1 plus 1 is equal to 1 by 2. So f1 will be equal to 1 by 2. So must be f double dash 1 is equal to minus 1 by 2, so that the sum is equal to 0. And this question you see, y is equal to tan inverse x, find d2y dx2 in terms of y alone. And we have already discussed exactly of this type of question. You are to write like this: y is equal to tan inverse x, then tan y is equal to x, then differentiation, and then again differentiation. And you know the method already we discussed. So take the help from that question and solve this question yourself. Show me over WhatsApp. And this is the end of the chapter second derivative. In the next class, we will discuss some more special questions of differentiation. And after that class, we can finish the differentiability part. And after that, we will discuss the mean value theorem after the examination. And before that, if it is possible, I will give one class on differentiation. Till then, thank you very much.